Hello and welcome back to my channel. My name is Arjan and today is day 3 of my bikepacking trip through the Netherlands. I'm still going south, just about to leave IJmuiden on my way to Rockanje. I will be following the coastline as much as I can. I wanted to go to Hoek van Holland and catch a ferry there, but apparently that one doesn't run in the weekends, so instead I'll have to turn inland a little bit to Maasluis and catch a ferry there. The weather predictions are pretty bad. I should have a headwind all day long, and heavy rains are predicted, but we'll see how it goes. So for now, I'm off. Bye. It's a cliche, still a cliche if what you see is actually true, because I'm now in Bloemendaal, one of the richest villages in the Netherlands, and sure enough I had to pass a flock of parents watching their children play hockey, so yeah, pretty posh, but I'm about to start the ascent of het Kopje van Bloemendaal, one of the small Natasha climbs that are still on my list, so let's see how this one goes. Man. Stront. Godverdomme, een wilde banger. Godver. Klotzak. As I'm mildly contemplating all the good and wonders in the world, the same guy actually shows up, totally oblivious to other traffic, and decides he'd have another go at me. Hallo, ik moet 2 keer aanrijden vandaag. Jezus, wat een lul. Godverdomme, wat een zak. Jongen, niet te geloven. God, helemaal blind.
Reisje? Ja? Jullie maken ook een reisje? Ja, Den Haag van Holland. Oh, leuk. En hoe jij? Ja, rondje Nederland. Oh, heerlijk. Nog wel? Ja, ben over een uur niet meer. Nee, nou, het valt heel erg mee tot nu toe vandaag. Het is, nou ja. Veel slechter gesteld, hè? Ja, klopt. Nou ja, vooral morgen, maar ja. We zien het wel. Dat zie ik dan morgen wel weer. Ja, precies. Ja. Groningen. En, ja, klopt. Als ik, kijk, wat was het? Hemelvaartsdag. En, naar Hippolytushoef. Dit vlak bij Den Oever. Gisteren naar IJmuiden. Nu naar Rockanje. Nou ja, morgen verder naar Zeeland. Dus, Dan ga je dan ook weer naar Limburg en... ja, dat hoop ik wel, maar als het echt zo slecht weer wordt als voorspeld, dan ga ik met de trein terug. Ja. Daar heb ik geen zin in. Ja, we hebben hetzelfde. We zijn met de trein naar Den Haag gegaan Oh ja. en we zijn eigenlijk langs de kust naar beneden gegaan. Ja, ja, mooi hè? Ja. Echt schitterend dit. Heb je dat gedaan? Nee, nee. Ja, wel wat bikepacking, maar niet hier in Nederland. Ja. Dus dat is dan wel weer een mooie gelegenheid. Dat is echt een mooie route hier langs de kust. Ja, prachtig. Echt heel mooi. En ook goed met de fiets te doen, hè? Ja, zeker. Ja, gelukkig wel. And now, what would be the correct name for an architect or an urban planner or anyone actually who signs off on a plan to allow for the construction of buildings that obscure the view of beautiful epic buildings such as the Kurhaus that you see just here? Blimey, this really is a packed episode. Time for another climb for my list from bigcycling.eu. This one is called the Savonnen Loopmandpad, aka Bunker Klim. It's a small one. Actually, I'm not even sure if I'm allowed to cycle it, so have to look into that. But I partially cycled it. I couldn't get up the steepest part because it was filled with sand. Has a super nice view on top though, which I'll show you shortly.